Today's theme. Exam Core Vocabulary, CEFR B2. Ventaja. Advantage. Advantage. Tener una buena educación puede darte una ventaja significativa en tu carrera. Having a good education can give you a significant advantage in your career. Reto. Challenge. Challenge. Ella aceptó el desafío de escalar la montaña. She accepted the challenge to climb the mountain. Contribuir. Contribute. Contribute. Muchas personas quieren contribuir a sus comunidades a través del voluntariado. Many people want to contribute to their communities by volunteering. Desarrollar. Develop. Develop. Planean desarrollar nuevas estrategias para mejorar la satisfacción del cliente. They plan to develop new strategies for improving customer satisfaction. Eficiente. Efficient. Efficient. El nuevo sistema es más eficiente que el antiguo. The new system is more efficient than the old one. Evaluar. Evaluate. Evaluate. Es importante evaluar la efectividad de los diferentes métodos de enseñanza. It is important to evaluate the effectiveness of different teaching methods. Experiencia. Experience. Experience. Su experiencia en el campo le ayudó a resolver el problema rápidamente. Her experience in the field helped her solve the problem quickly. Impacto. Impact. Impact. El impacto del cambio climático se vuelve cada vez más evidente en nuestra vida diaria. The impact of climate change is becoming increasingly evident in our daily lives. Mejorar. Improve. Improve. Para mejorar tus habilidades, practica regularmente y busca retroalimentación. To improve your skills, practice regularly and seek feedback. Influencia. Influence. Influence. Su discurso tuvo una fuerte influencia en las opiniones de la audiencia. Her speech had a strong influence on the audience's opinions. Investigar. Investigate. Investigate. El detective investigará la misteriosa desaparición de la valiosa pintura. The detective will investigate the mysterious disappearance of the valuable painting. Mantener. Maintain. Maintain. Es importante mantener un estilo de vida saludable para el bienestar general. It is important to maintain a healthy lifestyle for overall well-being. Motivar. Motivate. Motivate. Los maestros a menudo motivan a sus estudiantes para que den lo mejor de sí. Teachers often motivate their students to achieve their best. Participar. Participate. Participate. Quiero participar en el evento comunitario este fin de semana. I want to participate in the community event this weekend. Persuader. Persuade. Persuade. Ella intentó persuadirlo para que se uniera al equipo del proyecto. She tried to persuade him to join the team for the project. Potential. 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 Ella tiene el potencial para convertirse en una gran líder. She has the potential to become a great leader. Predecir. Predict. Predict. Los científicos a menudo predicen el clima basados en diversos datos. Scientists often predict the weather based on various data. Proporcionar. Provide. Provide. La organización tiene como objetivo brindar apoyo a quienes lo necesitan. The organization aims to provide support to those in need. Recomendar. Recommend. Recommend. Te recomiendo probar el nuevo restaurante en el centro para una comida deliciosa. I recommend trying the new restaurant downtown for a delicious meal. Relevante. Relevant. Relevant. La información que proporcionaste no es relevante para nuestra discusión. The information you provided is not relevant to our discussion. Requerir. Require. Require. Muchos trabajos requieren habilidades y calificaciones específicas. Many jobs require specific skills and qualifications. Responder. Respond. Respond.
Es importante responder a los mensajes de manera oportuna. It is important to respond to messages promptly. Significativo. Significant. Significant. El descubrimiento de la nueva especie fue significativo para el campo de la biología. The discovery of the new species was significant for the field of biology. Estrategia. Strategy. Strategy. El equipo desarrolló una nueva estrategia para mejorar su rendimiento en la competencia. The team developed a new strategy to improve their performance in the competition. Tener. Succeed. Succeed. Para tener éxito en la vida, debes estar dispuesto a trabajar duro y mantenerte enfocado. To succeed in life, you must be willing to work hard and stay focused. Apoyo. Support. Support. Agradezco tu apoyo durante los momentos difíciles. I appreciate your support during difficult times. Sostenible. Sustainable. Sustainable. La empresa está comprometida con prácticas sostenibles que protejan el medio ambiente. The company is committed to sustainable practices that protect the environment. Transferir. Transfer. Transfer. Necesitas transferir los archivos al nuevo ordenador. You need to transfer the files to the new computer. Entender. Understand. Understand. Espero que puedas entender mi punto de vista. I hope you can understand my point of view. Lograr. Achieve. Achieve. Ella trabajó duro para alcanzar sus metas. She worked hard to achieve her goals. Enfoque. Approach. Approach. Decidió tomar un enfoque diferente para resolver el problema. She decided to take a different approach to solving the problem. Evaluar. Assess. Assess. Es importante evaluar la situación antes de tomar una decisión. It is important to assess the situation before making a decision. Beneficio. Benefit. Benefit. El ejercicio regular puede beneficiar enormemente tu salud en general. Regular exercise can greatly benefit your overall health. Colaborar. Collaborate. Collaborate. Necesitamos colaborar en este proyecto para lograr los mejores resultados. We need to collaborate on this project to achieve the best results. Comunicar. Communicate. Communicate. Es importante comunicar tus pensamientos claramente para evitar malentendidos. It is important to communicate your thoughts clearly to avoid misunderstandings. Confirmar. Confirm. Confirm. Necesito confirmar la hora de nuestra reunión antes de hacer cualquier plan. I need to confirm our meeting time before making any plans. Crear. Create. Create. Los artistas a menudo creen obras hermosas que inspiran a otros. Artists often create beautiful works that inspire others. Decidir. Decide. Decide. Necesito decidir qué ponerme para la fiesta de esta noche. I need to decide what to wear for the party tonight. Definir. Define. Define. Es importante definir tus objetivos claramente antes de comenzar un proyecto. It is important to define your goals clearly before starting a project. Demostrar. Demonstrate. Demonstrate. El maestro demostrará cómo resolver el problema de matemáticas paso a paso. The teacher will demonstrate how to solve the math problem step by step. Discutir. Discuss. Discuss. Necesitamos discutir nuestros planes para el próximo proyecto. We need to discuss our plans for the upcoming project. Animar. Encourage. Encourage. Los maestros a menudo animan a sus estudiantes a hacer preguntas y explorar nuevas ideas. Teachers often encourage their students to ask questions and explore new ideas. Establecer. Establish. Establish. Planean establecer un nuevo centro comunitario en el vecindario. They plan to establish a new community center in the neighborhood. Ampliar. Expand. Expand.
Necesitamos ampliar nuestro conocimiento para entender mejor el mundo. We need to expand our knowledge to understand the world better. Explorar. Explore. Explore. Deberíamos explorar nuevas ideas para resolver este problema de manera efectiva. We should explore new ideas to solve this problem effectively. Enfocar. Focus. Focus. Es importante centrarse en tus metas para alcanzar el éxito. It is important to focus on your goals to achieve success. Identificar. Identify. Identify. Es importante identificar los problemas principales antes de tomar una decisión. It is important to identify the main issues before making a decision. Ilustrar. Illustrate. Illustrate. La maestra usó un dibujo para ilustrar su punto claramente. The teacher used a drawing to illustrate her point clearly. Implementar. Implement. Implement. Necesitamos implementar una nueva estrategia para mejorar nuestras ventas. We need to implement a new strategy to improve our sales. Aumento. Increase. Increase. La empresa planea aumentar su producción para satisfacer la creciente demanda. The company plans to increase its production to meet the growing demand. Iniciar. Initiate. Initiate. Decidió iniciar un nuevo proyecto en el trabajo. She decided to initiate a new project at work. Integrar. Integrate. Integrate. Necesitamos integrar nuevas ideas en nuestro proyecto para hacerlo más efectivo. We need to integrate new ideas into our project to make it more effective. Interpretar. Interpret. Interpret. Es importante interpretar los datos con cuidado para llegar a conclusiones precisas. It is important to interpret the data carefully to draw accurate conclusions. Gestionar. Manage. Manage. Puede ser un desafío gestionar tu tiempo de manera efectiva. It can be challenging to manage your time effectively. Negociar. Negotiate. Negotiate. Necesitan negociar un mejor acuerdo para su proyecto. They need to negotiate a better deal for their project. Observar. Observe. Observe. Debes observar de cerca los cambios en el entorno. You should observe the changes in the environment closely. Organizar. Organize. Organize. Es importante organizar tu tiempo de manera efectiva para alcanzar tus metas. It is important to organize your time effectively to achieve your goals. Priorizar. Prioritize. Prioritize. Es importante priorizar tu salud sobre el trabajo. It is important to prioritize your health over work. Proponer. Propose. Propose. Me gustaría proponer una nueva idea para nuestro proyecto. I would like to propose a new idea for our project. Reaccionar. React. React. Las personas a menudo reaccionan de manera diferente ante situaciones estresantes. People often react differently to stressful situations. Reconocer. Recognize. Recognize. Puedo reconocer su voz fácilmente entre la multitud. I can easily recognize her voice among the crowd. Reducir. Reduce. Reduce. Necesitamos reducir nuestros desechos para ayudar al medio ambiente. We need to reduce our waste to help the environment. Confiar. Rely. Rely. Siempre puedes contar con ella para obtener buenos consejos. You can always rely on her for good advice. Investigación. Research. Research. La investigación reveló resultados sorprendentes sobre el comportamiento humano. The research revealed surprising results about human behavior. Reseña. Review. Review. Necesito escribir una reseña del libro que acabo de terminar de leer. I need to write a review for the book I just finished reading. Horario. Schedule. Schedule. Necesito revisar mi agenda antes de hacer cualquier plan para el fin de semana.
I need to check my schedule before making any plans for the weekend. Resolver. Solve. Solve. Necesito resolver este rompecabezas antes de la fecha límite. I need to solve this puzzle before the deadline. Sugerir. Suggest. Suggest. Sugiero que nos encontremos en el café para discutir nuestros planes. I suggest we meet at the café to discuss our plans. Resumir. Summarize. Summarize. Lo siento, pero no puedo resumir el artículo sin el texto específico. Please summarize the main points of the article for me. Synthesizer. Synthesize. Synthesize. Los científicos a menudo sintetizan nuevos compuestos para descubrir posibles medicamentos. Scientists often synthesize new compounds to discover potential medicines. Objetivo. Target. Target. La empresa tiene como objetivo atraer a un público más joven con su nueva campaña publicitaria. The company aims to target a younger audience with its new advertising campaign. Transformar. Transform. Transform. El artista puede transformar una idea simple en una hermosa obra maestra. The artist can transform a simple idea into a beautiful masterpiece. Utilizer. Utilize. Utilize. Podemos utilizar nueva tecnología para mejorar nuestras tareas diarias. We can utilize new technology to improve our daily tasks. Validar. Validate. Validate. Es importante validar tus fuentes antes de utilizarlas en tu investigación. It is important to validate your sources before using them in your research. Adaptar. Adapt. Adapt. Muchas especies pueden adaptarse a los entornos cambiantes con el tiempo. Many species can adapt to changing environments over time. Analizar. Analyze. Analyze. Necesitamos analizar los datos cuidadosamente para sacar conclusiones precisas. We need to analyze the data carefully to draw accurate conclusions. Aclarar. Clarify. Clarify. Por favor, aclara tu punto principal para que todos lo entiendan. Please clarify your main point so that everyone understands. Competir. Compete. Compete. Muchos estudiantes se esfuerzan por competir por becas cada año. Many students strive to compete for scholarships each year. Connector. Connect. Connect. Es importante conectarse con los demás para construir relaciones sólidas. It is important to connect with others to build strong relationships. Contraste. Contrast. Contrast. Los colores brillantes de la pintura crean un contraste impactante contra la pared oscura. The bright colors of the painting create a striking contrast against the dark wall. Transmitir. Convey. Convey. Ella intentó transmitir sus sentimientos a través de su arte. She tried to convey her feelings through her art. Cooperar. Cooperate. Cooperate. Necesitamos cooperar para resolver este problema de manera efectiva. We need to cooperate to solve this problem effectively. Enfatizar. Emphasize. Emphasize. Los maestros a menudo enfatizan la importancia de la lectura para el crecimiento personal. Teachers often emphasize the importance of reading for personal growth. Mejorar. Enhance. Enhance. Leer regularmente puede mejorar tu vocabulario y habilidades de comprensión. Reading regularly can enhance your vocabulary and comprehension skills. Examinar. Examine. Examine. Necesitamos examinar los resultados detenidamente antes de tomar una decisión. We need to examine the results carefully before making a decision. Explicar. Explain. Explain. ¿Puedes explicar cómo funciona este proceso? Can you explain how this process works? Formular. Formulate. Formulate. Los científicos a menudo formulan nuevas teorías para explicar sus observaciones.
Scientists often formulate new theories to explain their observations. Generar. Generate. Generate. El nuevo software puede generar informes de manera rápida y precisa. The new software can generate reports quickly and accurately. Sugerir. Imply. Imply. Su sonrisa parecía implicar que estaba satisfecha con los resultados. Her smile seemed to imply that she was pleased with the results. Invertir. Invest. Invest. Quiero invertir en mi educación para mejorar mis oportunidades futuras. I want to invest in my education to improve my future opportunities. Justificar. Justify. Justify. Debes justificar tu decisión con razones claras. You need to justify your decision with clear reasons. Supervisor. Monitor. Monitor. Necesito monitorar de cerca el progreso de mi proyecto. I need to monitor the progress of my project closely. Esquema. Outline. Outline. El profesor nos pidió que creáramos un esquema para nuestro trabajo de investigación. The teacher asked us to create an outline for our research paper. Fomentar. Promote. Promote. Debemos promover hábitos de alimentación saludables en nuestra comunidad. We should promote healthy eating habits in our community. Perfeccionar. Refine. Refine. Ella quiere perfeccionar sus habilidades en la pintura antes de la exposición. She wants to refine her skills in painting before the exhibition. Revelar. Reveal. Reveal. El mago revelará sus secretos al final del espectáculo. The magician will reveal his secrets at the end of the show. Especular. Speculate. Speculate. La gente a menudo especula sobre las razones detrás del cambio repentino en el comportamiento de alguien. People often speculate about the reasons behind someone's sudden change in behavior. Sostener. Sustain. Sustain. Es importante mantener nuestros esfuerzos para proteger el medio ambiente. It is important to sustain our efforts to protect the environment. Verificar. Verify. Verify. Necesitas verificar la información antes de tomar una decisión. You need to verify the information before making a decision. Solicitar. Apply. Apply. Deberías postularte para el trabajo si cumples con los requisitos. You should apply for the job if you meet the requirements.